Sasa basi mai Simba no popote. No. Simba ai popote de golpe. Simba is on live, right? Simba is live. That was the recorded one. Fine. Right now, we are waiting for the arrival of everybody. The Congress are here. They're waiting for the change. The citizen, the coalition for the change is up and running. We are taking this one. We are giving a strong one in Zambia. Change is coming and it's inevitable. You cannot run away. This is our time. What happened to Zambia is happening right here. As you can see, the youth, everybody's back here right now, waiting for the president. This is our time. Gapi the again commander. Gapi the commander.
Chikunomdenga kumashure uku asina kusumudza newezanu kumachetoko seri kwemota yemurundinzwa here kana muchindinzwa sumudzai chiguno ndichikuonai. Right. Halala Masvingo, halala. Halala Masvingo, halala. Halala nesochamisa, halala. Halala tipusi, halala. Lokuthenai. Captain Wambri, Burundi wa Mary. Right, la kuti say slogan, andika. Unaisiwa? Zokwadi. Ora ndilambuzwa. Shanduka Zimbabwe. Ndanzwa kuti washoma vanoiziva. Saka kusaziva haisi mhosva. Nokuti chinhu chinzwa ndika kana ini ndikati Shanduka Muzimbabwe imimi munoti simuka Zimbabwe simuka handika ndikekutanga kechipiri ndikati Shanduka Muzimbabwe imi munoti vaka Zimbabwe vaka handika kechitatu ndikati Shanduka Muzimbabwe imimi vota Zimbabwe vota handika kuti tite slogani tese tichita kamwe chete handika munhu wese chiguno mudenga
Shanduko Zimbabwe! Shanduko Zimbabwe! Shanduko Zimbabwe! Washmaya, we are. Masvingo oye! Vitória oye! Regina oye! Mwenezi oye! Tireti oye! Zaka oye! Dukite oye! Dukite oye! Duki oye! Chiri oye! Masvingo oye! Masvingo oye! Masvingo oye! Kati seduko mzapa! Niwese sumuka Zimbabwe sumuka Shanduko Zimbabwe waka Zimbabwe waka Nobody talk.
Kana sinakusubuza Mungu wazanu Mungu abulaka. Shanduko Zimbabwe. Shanduko Zimbabwe.
tose vagara pasi ngatisumukei takuimba ichikomborera Afrika patinoimba tese tinoimba zvinoodha tese tongo mudenga ndizvoka mongo mudenga mongo mudenga mongo mudenga Isekomborerai Afrika, ngaisimudzirwe zita rayo, inzwai miteuro yedu, isekomborerai isu Uriayo, Uyamwe, 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 Uchene, Umurere Isu Uriayo Tinotenda murore mavoko chiminya tichitenda kudaro ngatirame takamira madzibaba vagera pavo ngatisumukei vana tete takuinda patikamu chinotevera ndizvoka after ichakombora Afrika chinotevera kunamata ndizvanini musangano wedu movement yedu imovement yevanhu vanotya Mwari ndizvoka amani amani. So panguva ino ndoda kudana mufundisi wedu vazotipa vhesi imwe maviri votisa kuna Mwari. Zvinhu zvedu zvine runyara, zvinhu zvedu zvine peace. Isu hatisi vanhu vemishonga ndizvoka. So pastor weyamurocho. Amen. Hallelujah. Notenda Mwari masikati ano. Ndichaverenga kubhuku ya Isaiah chapter number 37. Ndichaverenga mu King James version. Verse number 30 kubva pana Isaiah chapter 37. Inotizwa iyo, and this shall be a sign unto thee. You shall eat this year, the second year, that which springeth of the great saying, and in the third year, sow and you reap. Verse 31. And the remnant that is escaped of the house of Judah shall again take root downward and bear fruit. Upward. Amen. Now, shobora Mwari satana matanja. And bear much fruit. Lekantaura ndichita yari kungori mavambo. Asi Mwari une zvakanaka zvaakatigadzirira mberi uko. Mbondibvunzira ripedyo kuti uri kuona zvakanaka mberi here uko.
Yeah. Hello? 1, 2. Yes.
Our champion in chief, the president of the new Zimbabwe, Advocate Pastor Babawacha Misa, Bavona Tikopose, Zana Gaskan Tumuya Kuno, Pagaipa. Nakamura Pano, Nakamura Pano, Mokana Pirila, Gukona, the president. What is the book for? What is the Moria? What is Moria? Morabunaga! Morabunaga! Chamisa Oye! Chamisa Oye! Kura, 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 Takapanayo. Kura, 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 Takapanayo. Kura, 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 Takapanayo. Kura, Kura, Chamisa. Kura, Kura, Takapanayo. Kura, 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 Takapanayo. President, Takaipapan. Ando mungkin pandai. Ikan ini sirah kuru. Udah cacira pasir pakai kan simpan. Mula aja. Mana pun jalan.
Chamisa oye! Chamisa oye! Zimbabwe oye! Zimbabwe oye! Masvingo oye! Ayo! Yote! Kanata! Mundu wese! Everybody! Chamisa! Maimana! Hadi! Maimana! Hadi! Maimana! Right! Mire! Ccc Masvingo. This one is anyone of Zimbabwe. Ravakorera chipiri pane gakava yematsara risiko zvavana vedu vasingachiti. Tiri kuchemera $548. Chechipiri tiri kuda chenujalo kune hurumende. Ngatichitaura navarayiri tidzidzise nhuna dzavarayiri dzavari kuchema kuti vana vedu vakwanise kudzidza. Iko zvino tikataura nyaya iyi tiri kusungwa, tiri kurohwa, tiri kupiwa masuspensions okutaura kuti hazvina kumira zvakanaka mudzidzo. Chatiri kupiwa zvakare tiri kutaurwa kuti vana venyu tabhadharira maschool fees and up to now hapana kana mwana waticha atabhadharirwa school fees. Hapana zvakarezve bhazi ratinovapo basa kutakura ticha achienda kumatonera kuseri kwekuseri. The struggle is continuing as Zimbabweans. Attend. Vanomirira vadzidzisi vekumaruzevha messeji yavo iri clear nekuti iyo katikati ipai maticha mari
Hatisi kutoa tumototono marseji. Sema ticha disoka. Mure Morocco. Ghana attempted the panel president. But the country of fund. Minute America. Kuna wamifonde la taska matibu tano. Patishae. Kuwia pano na teo. Wia maka sumu kwa president. Nivenye waripano. Saka beno. Toka kumcheke nasu. Palo Masvingo. Masvingo. Katika department for Masvingo. Bigo. Right. No Peter Moti. The new great Zimbabwe. Ani kule. Asikule. Masvingo. New great Zimbabwe. Masvingo. Monica, Imande, ya kutunamikwa na president wetu baba wa Kamisa, Nuka Zimbabwe oye! Tunatenda Langwaino, Takudana, Masvingo, Residency, Sifora. Masvingo, Residency, Sifora. Uwele moka tuya! From 1980, tawana rusununguko upenyu hwatikurarama muno Zimbabwe hakuna kumira zvakanaka, hakuna mvura, marara hasi kusekwa, tsvina yakamozara, anomapanzisisa varume vakonewa anomapanzisisa saka samaresidents samacitizens vokuva maovheta akaenda godo akanodii vachikuita kuti vaone sununguko, asi nhave iri pano nhasi ndeyekuti generation iri pano kuti tikunde hondoi citizen yose muregisters for law muno wose kanodii mawandiro atakaita panapo ndo mawandiro atinoda kuita Museveni. Chokutanga ndakutenda president ndakati ndasungwa pacivic center ndadetsekana nenyaya mvura maita 3 months musina mvura muno, ndakazoti ndichibuda zara itevera president inotenda rume yedu ndakaiona tikakurukura pasi wakauya kuvanhu, saka inaizvozvo president nyaya inokutaura nayo nokuti citizen coalitions vanhu vanobvotegwa kubva mukupi muvanhu, saka naizvozvo president tinotsigira pfungwa yenyu, ndinofara makagara kuvanhu. Ahoyi Rucheka hoyi! Ahoyi Rucheka hoyi! Rucheka tiri kuti varichadhumisekiwa ngavopedza temu yavo. Ndateka 2023 munhu wese ngapinde voters roll. Tunapenda Zinasi oye! Watiti oye! Panguwa ino takupa kitanda kuwa miririri wema students, kuwa miririri wewa Titi Zinasi oye! Shanu kwa Zimbabwe! Shanu kwa Zimbabwe! Shanu kwa Zimbabwe! New Great Zimbabwe! Shamisa oye! Shamisa oye! Tinotenda. Ini ndinonzi Paida moyo masaba.
nditaurawo ndikutaurawo ndakamirira vadzidzi vemuzimbabwe. Tisati tava vadzidzi tiri vagari vemuzimbabwe. Saka matambudziko ese ari kusanganikwa nevagari vemuzimbabwe tiri kusangana nawo. Patiri kuenda kuzvikoro mafizi akakwira. Pekugara hapana, tiri kutambudzika sevadzidzi. Saka tinongosiya kuvana vezimbabwe kunyanya vechidiki uye vechisikana. Don't be intimidated. Budai muhwandu hwenyu muuye mutsigire the movement yevanhu. Uyezve ndinoti kwamuri, endai muhwandu hwenyu munoregesa kuvhota. Marejesa kuvhota, endai munovhota. Musambotye. Show up. Vote. Then mavhota, defend your vote. Rarai muripo makarinda ballot renyu. Nekuti chatiri kuda isu sevanasikana ichange muZimbabwe tinotenda. Tinotenda varere maoko. Message iri kubva kuzinasi ndeyekuti iyo mayuchi ese vasina kuregesa kuvhota handei toregesa kudini. Kana tapedza kuregesa tinotevera kunodini. Katapedza kuvhota topedza nokuchengeta vhoti yani. Vhoti yani. Mayuchi oye. Vadzidzi oye. Vadzidzi oye. Aiwa tinotenda panguva ino ndichapa amaederi pano vari kumiririra vemadisabilities. 2 minutes. Inise we disability ndolambo kutambira jete imwachamisa ndara wangu. Dola kuchinjawo imomo ndara muyelo. All right. Hawa tinotenda varere maoko. Vari kuratidza kuti aiwa vane zvavanogona zvakawanda zvasinganombogonawo nesu ndizvoka. Ngatireve maoko. Panguva ino 2 minutes. Ramukari 2 minutes. Citizens Alliance Ramukari 2 minutes. Tamsoroi Baba Advocate Nelson Chamisa, ma VP edu, ne executive yose iri pano. Nasi ndikuya pano takamira nonzi United Citizens Alliance inova yuka.
Yuka tisuma citizens. But tirima citizens tikuda kupromisa babachamisa nhasi kuti isu takapa ZANU PF message imwechete kuti there is no one with monopoly to violence. Nguva ino sevana vemuZimbabwe tichitaura kuti hapana ane title deed reZimbabwe, tiri kutaura kuti ukatirova kwazvose citizens tiri kudzorera. Tinozviziva kuti vanotora advantage yekuti vachamisa is a pastor vanenge vachingoti peace peace peace, asi isu sema citizens tiri kuti hapana nemonopoli yezvibhakera. Ndinoda kutaura zvakare nyaya yema-polling stations. Hama dzangu polling station imwe neimwe inovhotera vanhu 1000. Saka tiri kuda kuti isu se-CCC patinoenda kuma-elections, let's have a minimum of 900 people per polling station voting for CC. Rigging haibudi. Chekupedzisira nekuti nguva yedu ishoma kuti mukuru anyatsatipa udoko havainawo. Chekupedzisira ndechekuti mumwe nemumwe mumba tangira mubedroom waurikurara uone kuti munhu wese ane voter slip here. Woenda mukitchen maunobikira munhu ane voter slip here. Woenda kumusha kwawakaberekerwa wonoudza veukama kuti kwete nguva yekuvhundutsirwa yakapfuura. Enough is enough. As citizens of Zimbabwe tinoda kutanga kupromisa vachamisa nhasi kuti 2023 munenge muri panumber 1 muna chancellor. Thank you so much. Aiwa, machukua mukari varorana vako. Isu, citizens coalition for change. Tiri vanhu verunyararo handizvo here? Hatisi vemurishonga handizvoka? Ma-citizens oye! Pane mudatembi wadi mukuru. Bionico! Anophabico! Kamsore hama dzangu kazhinji vanhu vanoona Abel Mauchi is an artist. Haana kwakarerekera chinhu ndichataura mutaura wekuti handina kwandinorerekera asi kutaura chokwadi. Murudo mirizonga kwete. Musandidzivisa kana ndichitaura zvinhu zvinovaka. Zuro ndizuro maidzipana pahuro ndichiona. Chiko chamunoita mundirondedzere ndinonzwa. Shodai vana mumbundirana apo ndinorevesa. Musashoresa vana vanga vayaruka zvinofadza vose. Imi makafumuka imba yenyu haina chimiro. Mai veruwadzanere nababa vamufundisi kurovana. Idai mai vamubhedhuru ndiyani waiziva zvakavanzika. Haikona pazvikoro pane vanhu zvokwadi makasodesa. Mirizonga mukuru rudo modzara muhana dzenyu. Rwirai veswa kurufu musafuratira unoda kukwereta. Ipai zvose zvamunazvo kuvarombodzesa kufa achireva. Tendai Mwari wakanaka, siyai makuhwa mupenzi. Nemamurege taurai zvinozorondedzereka kureva. Asi pemberai nenyika muchiparidza rudo rukuru. Kodzero ngadzive kochero kumucheche unomwa. Kuti marombe asumudze huru yaisare yechipfumbuka. Imi vamwene musazvidza muroora wavuyamba menyu. Muchiti harugoni kugeza rukati urwu runondisemesa.
kutanga kwemhirizhonga umbamu yatouyamo mumabhawa imomo vanosigaro vana vakomana vachirwira mapato asi kwakatangira hapana unoziva. Ini masabhuku musatanga zvemigaro munopisira mungativambira zvimwe kwachipara vakatemana pakafa vazhinji vasere ndokukuvara. Mhirizhonga kwete ini pachangu handidi kuiona. Ndakaiona munhandare pakafa vanasekuru asi kufira bhora rechinzi harinamwe vachitiramwa. Ngatipfumbisise varume, mhirizhonga yakaoma. Mhirizhonga kwete ngatitoda mufaro munyika yedu. Nashefu mudeshe abhema uchimanga muchimuziva here ndandakakuchengeterai nhatu asi nokuda kwenguva yangu kana vanditendera ndichaita yepiri by public demand. Ndichadzokorera yechipiri pamusoro penyaya 2008 kwakarohwa vanhu. Ina handina kwandakarerekera. Ndoda kuti ndikuudzire vanhu 35 vakaafektwa nenyaya dzezvematongego enyika. Ende mwati munyaya dzacho dzematongego enyika pamusoro penyaya. Bvunzaini zvepaderengende. Tose tingareva nhema kunze kwayewo kwamabwe. Uya uri pedo nemipuranga. Kutangwa here rungwananiso kumukira basa. Ndokuzozorora roverorwa vachitura mafemo. Naye kwaboora kumese kwasi chituku. Svikaidhumana Firisi mwana wakamukutwa. Pamusoro penyaya ndiri kuda kutaura iyi. Naye wamabwe vananga nokwamugwanda. Vachikuva vose vakanga vari pabepa. Robhi wakanga atozvimba magaro kare. Mai vasingachabviri vabaiwa nomunhuruveri. Wasutwa wakamhanya akanova mukaruforoma. Wakahotsira dhirwo ratodarika mudendere. Zabatano wamuwandi uya wokuwana mhiri. Vabvunzeka muchiti nhema dzandiri kutaura idzi. Mai Hwini vakaungurudzwa mumhanga yaivira. Uya wakwachina moyo wamhasa kureva sabhuku. Haana kumboziva kuti wakawira semumadhaka. Songane naOnisimo wokwasingende atokwidzwa mumuchakata kunzi atane mang'ono. Zvachirashanyawo manyezunyakata achitungwa bvudzi vachivesesa moto. Hadzisi nhema zvamangero kwamuviri muko. Rusi rupokotekerwa varuzere handiti wabvuzirwa. Kwajuwa kwakarohwa mai vavo kusimbira runya. Zvichinzi ndivo vaibika bhodhoro musangano. Wainzwisa urombondo yavo kwamabwe. Kusungwa mbira dzakondo mavoko kumutana sabho mukumbo. Makambozvione pikiti kusenga vatenzi. Wedu Jumbo wakarohwa musana ukatsemuka. Vakamurova itsono nhasi muviri unomhan'ara. Wamukoma godhi mukadzi mbabvu dzakatsikwa-tsikwa. Muviri wava muchina kuti mangwana kunze kwasunama. Zvemukuru wechikoro kwamundendero nderimwe shoko. Vaiforesa vose namadzimu rese vapinda chiuto. Asi mwana wamabhereki wakanyatsogaiwa. Nezvitiropo zvina kudamuka zvikaramba. Uye giri wakarohwa mukadzi akasuvuka shafu. Zvainzi munyanye wakachenjeresa samagenga. Kwamutika vazhinji vakatizira muchininga. Mai murambadoro vakazonobuda nemasvingo. Asi gwengo kwanyahunda wakarambirako. Waipamhadzwa mhazha urozi ukapinda ropa. Kuzoti tange mari uya wakahwina kurombe. Kusiri kunzvenga sanhu rainanzva mutsipa. Haikona mhani vakarohwa kwachikwature. Dzisiri ngoro dzauni vana vaivorera mudondo. Nyika yakaguta runyararo, zvikoro zvikavharwa. Shiri dzikanzwisisa kuti rusha ruchadiwa mumakomo. Kana hove yanyungira yaikandirwa mukonde-konde. Mhuka dzikamira zvokungoti pfokocho-pfokocho. Takaviga vazhinji misodzi isingadi kuerera. Sova muterora nhasi unongoti rumbapfu.
ivo vamukuru weshiro vakapona nekuvambuka gungwa. Parari vakapabuda garimoti risina kukachwa, maisara vakachereswa gomba pamutserendende, munwe ukabva nzara ropa ndokusinira. Hembe vakanzi vavuye naye vachingodzaniwa, dzimiri ndiyo vakanovatira kumukadzi chenama, netsoka anangabara patemanu namabwe machena. Tinototenda zvedu kanzu rachidanika, wakaponesa vana vaviga murakani. Pamusoro penyaya yakati dzivaidzai, hatisisi takarutanga asi vakaenda kare. Mbuya nehanda muna zvita musoro wakakandirwa kure, vana chaminuka dzaiva mhare asina nhasi zvinotidzimba moyo. Saboworo wakateterwa mbiri, rukunga rukasvika kure. Munyengeri wakapudzigwa dzimba huku vakasevesa. Chakamba wakapedza mwedzi chitoemba mhare wazviziva kuti ndikabatwa ndichavedzengwa. Nasefu mudeshe abe mauchi manga muchimuziva here. Aiwa murere mavoko. Murume zvaarikara panapa zvakaitika munonzwe. Zvinosirisa kuti munyika mune mabhinya mune mhondi dzinoponda vanhu nokuuraya vanhu. Zvakadaro zviti munyika munonzwe. Tinokutenda Abhemauchi. Panguva inoi takuda kusvika paspichi yedu hombe kubva kumukuru wedu. Vasati vasimuka nhasi mukumariki one song only. Ricky Fire, one song only. One song only. Rastafari, this is the fire present with the fire. Oh no. Hold on, man. Stop it. Acha ndinaende. Chukua mdanga. Munofera kuti ndiri mwana wekumasvingo. Kwangu ndekwagutu. Saka ndada kurola iyi. Tida kuimba tese. When you say kudya banana, you say kudya yellow, kudya roro, kudya jese. Read him on.
Rhythm on. Everybody. Kucha banana. Kucha road. Kucha side. Kucha soso. Kucha banana. Kucha road. Kucha side. Kucha soso. Lyrics. Takayero haisi ya kimero, kinyawani haisi ya mupero, irikutipa angu mafero, kutichikutesa chinotangira mazero. Wero, shete wero, kama moto vita vivitanero. Mumoto kumsatanato. Kuja banana, kuja yellow, kuja banana, kuja zai, kuja banana, kuja yellow. Aduh, mau kota kaipa. Ayo, panggul ini. Mau berdagang, mau berdagang. Jangan kau. CCC way! CCC way! CCC Itambiri we are one. Baba we are one. Itambiri we are one. Baba we are one. Right, my bata. So that's what we do. Move the go. Jesus, Baba, we are one. We are one. Baba, we are one. We are one. Baba, we are one. We are one. Jesus, Baba, we are one. CCC Atambiri, we are one. Baba, we are one. Atambiri Zimbabwe. Chamisa Oyo. CCC Oyo. CCC Oyo. CCC Oyo. Raj Pambuai. Pambuai. Chaskat ka patani. Chaskat kali. Chaskat kali. Rumah katika mirila. Wakunza. Kuna president wetu. Mwana wetu. The citizen president. Our champion in chief. The president in waiting of the new great Zimbabwe. Sakatese tunasumuka ndizoka.
Wakomana. Skala unozvona sei? Ipa mic skala, ipa mic skala. Ipa mic skala. Skala, unoti chine Masvingo. Thank you, Masvingo. Thank you, Chamisa Chete. Thank you, Masvingo, thank you. Skala, unoona sei kuwanda kwevanhu? Masvingo. Tafamba Zimbabwe yose. Vanhu muno Masvingo matitadisa shorere maoko. President, Sure. President, izvi zvandi taridza Zimbabwe grounds rari yedu yekutanga. Zimbabwe grounds yadarikwa. Masvingo shorere maoko, Masvingo shorere maoko. Masvita Masvingo, thank you. Naikore, unozvona ndiwanga uri kukomba kudare nezuro. Mutare chitsira Masvingo, unozvona usei? Wezhira oye! Masvingo kakata Masvingo! Masvingo kakata Masvingo! Masvingo oye! Masvingo oye! Chamisa kakata Chamisa! Chamisa kakata Chamisa! Chamisa oye! Chamisa oye! Ndokupaisa ndo dzenyu Masvingo munogona! Asi handingagari pasi ndisina kukuyeuchidzai. Zizi harina nyanga, musachichidzirwe. Nzara iri kuZANU-PF, ikoko vari kutodyawo zvisina mafuta. Ndosaka tiri kuti kana uri pana uri mwana waAdvocate Nelson Chamisa, ida Chamisa wako sekuda kwaunomuita. Taramba kuiswa chimba mugodzi. Tiri kuti kuZANU-PF enough is enough, kudzimba kwedu tine nzara. Toda kudya tichiguta muhurumende yaAdvocate Nelson Chamisa. Mwari wokudenga akuitirei zvakanaka. Hande tinovhota come 26 March. Thank you so much. Thank you, Kore. Unatukutsvaga kumwendea bisi. Unozvona sei? Ndionoti emureva yakapenga. Unoti chiya? Shanduko Zimbabwe. Niti, taura nyaya US dollar, ndora dipa munyika. Taura kuti US dollar riri kufamba sei? Shanduko Zimbabwe. Manzwa mukomana weATUNT Association yematicha ekumaruva achiti kuda mari yakasiwa navatsvangira US $540. Vachamisa vachipinda tiri kudzorera US dollar. Mushandi wotambira US dollar. Murimi anoendesa chibage kuGMB opiwa US dollar. Murimi anorima donje kuCotton Marketing Board opiwa US dollar. Murimi anotengesa fodla kumaTobacco Auction Floor opiwa US dollar. Nesi opiwa US dollar. Mupurisa opiwa US dollar. Musoja opiwa US dollar. To stabilize upfumi
zvinhu zvodzika vana mai. Toitawo nyika ine mari yakasimba. Kwete nyika yekuti one product inoda price yeko cash, price yeZipit, price yeRTGS, price yebond, price yerand, kuitonge mari yechikwambo. Asina mari yechikwambo. Ndakukutendai veMasvingo. Iti wasiya ipapo mira. Wataura vamwe vese vachatambira $. Ko Mnangagwa pensheni yake. Topane $. Mnangagwa. Mirai hama dzangu. Tinoda kuti Mnangagwa after July next year retire. Ochiona kuti nyika inotungamirwa sei. Opiwa mutyatsikere wake agere nebhonasi. VeMasvingo, sando dzenyu. We have been in Bulawayo, we have been in Kwekwe, we have been in Gokwe, we have been in Bay Bridge, we have been in Choloto, we have been in Manikaland. Sando dzenyu, tinokutendai zikomo. Banamba, mirai papo. Ndarama kwaire. Isatapita speech yangu zakani asho maina ndikutaurisa nasi. Masvingo mapedza kutaura. Mapedza masports wasu akaruwaje zuro wasu nenharo. Wezvira ungaita wako nharo wasu uri mberi. Done very well, Masvingo. Thank you very much. Thank you. Ndarama kwaire uyapa. Wazadzaya. Ndauyo yari kupi kuno kuMasvingo kuno. Ndawazadza ari kupi? Zvikita. Komakadi iko kuuya naye pana. Ndarama kwaire. Hey Mike. Ndoda kuti Ndarama kwaire. This is a citizen movement. Munwese is a citizen. But you are the senior citizens vakatanga politics kudhara. Ndava vanhu vachiona inini vanofunga kuchambisa ndiye ega. Vasikazive kuti ndine orchestra mberi kwaso. Ndine Black Sun Limited. Ndine yangu inenge iri kumashure. Utakataka Express. Vamudzai kuti munaiona senyaya. Ngapinde ake mkomana ngapinde. Ngapinde ake mkomana ngapinde. Ngapinde ake mkomana ngapinde. Corporate President. Ndiyo Masvingo hii. Maiona. Ndakambotaura migore. Ndikati Zanu PF haina matitle deeds. Okutonga nyika. Onde chimurenga haina kuroverwa kuti vamwe vanhu vanofirapo. Ndakambotaurira mukoma wangu ndikati ngoma chibva ino kuti nguva yasvika. Ndikati mafairi wataurisa. Vakazosara vochema ndikati iko zvino vangari vane zoro neni panapa. Zvino imi munotendera kuti munhu wakaita seni ati unoda kuti ndinge nepi ipi nemi. Hamunyari. Hamune changu kaishaji. Vamudzeivo zvekuti hatiakwanisi makoreda vapedo. Regai ndikudze ukataira eji yangu gore randakazvarwa nopendiri. Nopane grave yangu. Unoti pedo ndapapi? Zvino imoda kuinda kugrave munopengeri. Saka ine munafunga kuti ini naMnangagwa mukuru ndiani? Aiwa mukuru ndi Mnangagwa. Zvino ine kana ndiri grave
ko iye chi. Tabitha, all the way from Blawayo, we appreciate your coming. What do you say about Masvingo? Nasi ndafara ne Masvingo. That's why I appreciate that. Bakure mungotaura mashoko mashomaneni. Halala Masvingo, halala. Halala Masvingo, halala. Makadiko eshira. Wesho. Panomamira kuya. Anyway, andina akawanda. Watanga man. Sorry, President. Shona inondinenza. Kuluma. Liyanise umphakathi. Layangisa izanu. Ibitheka sibuyi namhlanje la. Yeah. Sathi di lonero wero. Yeah. Ayisiko. Yeah. Zichayeleni izandla. Madalisa Masvingo. Siyalibonga. Okungongongo. Awungongongo. Ngingathi awungongongo makangene. Awungongongo makangene. Awungongongo makangene. Right. But iyahambi phambili. Lokhetha sothi Kakhulu. yeah. Awungongongo. 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 Makangene. Right. So nathi sokusele kancane. Unongothi makangene ne? Right. Oselengana. Sokuseleka. Tinotenda taona spokesperson wedu na debut. Toda kuti mungokwasawa nufadzai mahere Ostalos uyai pano. Advocate mahere munowaziva ndivira muromo we-citizen movement. Advocate mahere Ccc Masvingo. Shanduka Zimbabwe! Shanduka Zimbabwe! Shanduka Zimbabwe! Wazira waye! Wazira waye! Chamisa waye! Payelo yellow! Payelo yellow! Payelo yellow! Ostalo. Masvingo oye! Chamisa oye! Masvingo oye! Nero oye! Excellency the President, thank you very much. Tinotenda vamwe vakagara ndinokutendai vakakomrade tinoputsa comrade Tatuwayo vachimhini all the way from Honde Valley. Thank you very much. Tinokutendai kuhauna musangano uyu wakatekeshera pasi rose. Ndichitendawo mukomana organizer vachibaya. Chibaya uya pano. Uyu muchinda munhu apuhwisa ndo. Munoziziva kuti bhazi rese rina driver rinenge rina windi. Driver audrive bhazi risina kuzara ripi pamusika. Tinokutendai windi nokuzadza bhazi. Hakuna bhazi risina makondakta. Mese muri makondakta tinokutendai Masvingo oye! Tauya pano nasi ini ndine mufaro wandinawo ndokuti pese masalutations. Tinoremekedza vakuru venzvimbo, asi ndisati ndasvika pakuremekedza vakuru venzvimbo ndoda kuremekedza muridzi wenyika, Baba vari kumusoro kudenga. We are here because of God the Creator. Akati ndazima vharuvha unge uri pano. Thank you our Father for the glory. Thank you for the grace. Thank you for continuing to be with us. Thank you our Lord. God will have our
chinyore rujeko mazojeka manje ndava kuya kwataida kuendeswa mapurisa namunangagwa tinokutendai nekurambira mukati muchirambira kutite musangano kwamucheke kuno kunenge kuri nane dhari mucheke stadium. Thank you munangagwa. Mukoma wangu munangagwa anondinakidza mani. Unoziva kuti anongochunira che. Wani ndatamba nomwewe wangu anga apaka zvika ndakutamba masteps akunochata tikati wakuchata nechidhori hapana chinobudapo. Waenda kuita pati yake waidai vadai zvanzi hai watamutorera pati chamisa hana ma-MP chamisa hana pati ndikati handinacho ndisienda akadaro makumura bhachi rakabharuka ndotenga dzva reyelo randakufamba naro. Eya wakuchema mani kwanza hai yasimbisai rovai vanhu ndikati izwa mukoma wangu chidobi chokurova chaishanda kare ike zvino ndikaona kuti wabatwa nedhimoni rokurova ndichaudza maZimbabweans nyararai musaita zvinoitwa itai zizi topedzerana naye pa2023 pana 2023 haubudi mukoma haubudi ndokuudzaini haubudi. Iye akaudzwa nezironda ainzwa aitaura netimu yake zvikati takarerwa nhema zvikanzi nani zvikati noumwe uya aitinondine vanhu uya atakasira danga uya zvino toda kunotora mapango edu atakamusira tione tonoigara pai. Unondidi danga usina mombe mbuzi hatigari mudanga woye shanduka muZimbabwe. Notenda vakuru vemuno Masvingo madzishe machief edu atinawo muno Masvingo tine machief 49 handizovadongonodzi nemazita ndichangotenda vana chief Charumbira vana chief Mukangani vana Mazungunya vana Chauke Iyemi vana Budzi vana Nhema vana Gutu vana Murinye vana chief Ziki Marozo Achiwara vana Chimombe muno ndo mune rukuvhute rwangu neniwo ndiri mambo zvamunoona ndakadai wenyika vakandinyima ndonogara hokumusha asi wenyika hachandinyimi nokuti ndakanzi nenyika pinda. Masvingo munoda kundipinde here? Aiwa nakunzwai Masvingo munoda kundipinde here? Sumudza chaunacho cheyelo 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 sumudza chaunacho cheyelo. Mapedza masports Masvingo mapedza masports madadisa weduwe crowd iri pano ndabanda demba mudhara wangu changirai wainzwa kuchichamisa zozvomoto ndodindira zvikanzi hai zanu yanzwa mani wobvaoza zakuimba zanu yamira pamuganu kuti pamuganu parari katine tifarira zvinhu zvedu kurari yedu isakuiwe nezupuko kurari kwedu akuuzwa vanhu nemarori kurari kwedu akubhadharwa vanhu neshuga kurari kwedu akuimbiswa vanhu mbeu nefetiraiza kurari kwedu akuzi uya tizokubaya mabhasikoro kurari kwedu kunouya kuzopuhwa your key to a new great Zimbabwe. Ndakamuona
nezuro kupinga pinga awine akanokokoroza vari womugombo zikazi handei kupinga ndonokwaziresera ikoko asi mukoma muedzi ndozvimwe zvinoita mvura isanaya kunokuita masira muzizo kana uchidataura navanhu vokupinga enda unotaura navo kana usina vanhu tiudze tokuunganidzira tine mukoma wedu ari kuda kutaura maonekero ake nokuti pake papera wooneka vanhu toenda mberi nenyika Masvingo woye mushave magamba anodiwa namudanirwa zopo ndo the land of Shebagala ndo pana Jaura Manzi mushuruku pana Tomogara pana meya urimbo koye mtungamirai koye mtara muzeni muzendanevanga uri mupenyu waitiritira dende moria kusazovarini kone hanzani akasikana vavaikanooseziroda nekuti nyika yedu yasvika pakaoma asi tiri kudinakidza nechekuti nyika yataura kuti enough is enough. Vanhu vataura kuti it's now time for change. Masvingo muri kutiko ndandiri mugokwe vakati ngapinde mukomana ngaenda kupinga vane chitonga chinonakidza vanoti nganjire murombe zvinorova mukomana nganjire ngapinde mukati saka vakati nganjire murombe ndikandinonjira kana Masvingo mukati ngapinde mukomana ndinopinda chete. Masvingo muri kutiko Masvingo muri kutiko kuna kuMasvingo kaasirapedza nguva ino kuti nguva yedu yapera tichibva pano tine musangano watinawo nevamwe vakuru venharaunda asi chinongondinakidza kwatiri kufamba ndakaenda Gokwe zvikanzi wazadza ndokubva daita kunoti dzasi kumarondera vakatozoda kupona nekurambidza musangano ndava nyika iri kuwirirana nesu ende ndiri kuzviziva kuti iva Munangagwa nyaya yavo ndeyekuti kana vachinge vakombwa zvavo zvinovawisira mumhirizhonga katimirai muone iwe wenyika une hasha indiri wenyasha hakuna kwauruzoenda ini ndinokupedza ndiri pamabvi murunyararo hamusi kuzondikona handina pakatwa utano muse handina ndofambana handina ndofambana hawoko ndofambana handina ndofambana kufambana handina ndofambana. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus.
Tinotenda. Yellow. Ndanzwa nyaya yataurwa nemudetsembi pano. Chakutaura nyaya shoma. Nyaya yataurwa nemudetsembi yandirwadza. Inyaya yemhirizhonga. MuZimbabwe mhirizhonga idhimoni. Nyika ino inoita kusumudzirwa dhimoni iroro remhirizhonga. Kudeura ropa, kukuvadzana. Kune dzimwe nyika vanhu vanokonana pama-ideas. Inoita a clash of civilization, a clash of thought, a clash of ideas and values. Kwete zvemuno zvekuti kana ndakukunda kufunga tsvimbo mugodzi, ndakukunda kufunga batai murove. That is primitive. Vakomana veZANU-PF nevasikana veZANU-PF, dzidzaiwo patiri kuti hondo patakarwa hatina kuita hondo yekuti hondo pakati pedu, hondo yandariyo kurwana muchena, kwete kuti hondo ugwene mai vako kana kurwana mukoma wako kana kupisira vanhu musha kana kukanganisa vanhu. Anopake ngada pake, iwe ukada ZANU-PF wada pako pakaora, ini ndikada yole ndada pangu pade uchi, munhu nemunhu ngaine pake, zarura wako ikadeyadaya, anendoro chena, wasarura nagamo, wasarura nhamo, wasarura jamizo, wasarura rugare, wasarura mfaro. Tinopindare. Roteka. Saka aiwa. Iyo nyika inoi. Notenda. Masvingo ndakunzwai. Ndoda kutaura zvinhu zvitatu. Iyo vhiki iri kuuya. Chakumbira vafundisi. Chitatu. Chakumbira vafundisi tiite National Day of Prayer and fasting for the by-elections. Nekubata dhimoni reviolence munyika muno. Vasinganamati aiwa. It's okay. But vanonamata maZimbabwe, Wednesday, let's have a Wednesday yellow day. Tichinamata tiri kwatiri takatsanya kuti baba muZimbabwe hatisi kuda mhirizhonga. MuZimbabwe hatidi munhu anofira politics. MuZimbabwe hatidi munhu anofira an idea. MuZimbabwe hatidi munhu anopisira musha mumwe munhu. Vadokutendai. Munowira nene here papo. Akanga itauraka. Hana plan. Ngatipe plan. Kweunodire plan kumunhu asina basa. Vanoziva kuti game yese tinayo. Nyika inoye mukati pamukana. Hatiite 2 weeks tisatagadzira zunhu. Kungosvika toti apa mbavha mirai kuba. Apa zvipukuto mirai kupfuta. Apa imi mujuru mirai kusa mujuru. Togadzira nyika yofamba yaenda mberi nokumba maoko akachena. Hatidi chibhakira chakafunda corruption. Maoko ngaachene. Chigunwa chine simba kufambisa nyika yedu, kusumudza nyika yedu. Mwari ari mubatsiri. Isu takabatana nyika imwe chete, vision imwe chete. Sadhake naAfrica tichibatsira. I want to tell you this country will be jewel again. Zimbabwe will be jewel again. Saka aiwa tauya pano. Vaingaita hana plan. Vachituma twapana to. Manje plan handisi kuzokupaya. Mama jaira kukopa. Dofo rinotemba kufuna penza rai number 1. Bora rino
handisi kuzokunakidzai pane penzera yangu takamirira tapinda togadzira kutsuna chete nyika yofamba zvakanaka. What are the issues in Masvingo? Masvingo muno, one of the oldest cities, but the least developed. Robots makazotoawana manje manje. High-rise buildings makatozoawana manje manje ndofunga tinoverenga. Mangani? Mangani? High-rise building ingani? Kotifi yenyika ingani? Kopati yakatungamirwa kubva muna 98 ingani? Ino yenyika iyo. Saka haiwa Masvingo, maishu zenyu tinoziya. Chokutanga inyaya kurestore this city as one of the ancient cities. Batokudzorerai kuti tikupei mukana wenyu, whereas we are going to develop other cities. Banaplawayo is making sure that they are there as a hub industry. Kwerinenge is an administrative capital. Muno Masvingo, toda kukusumudzirai kuti muve the hub yema logistics nenyayo kuti you are strategically developed. But not only that, tinana CSC zamakavimbiswa nemukoma wangu atosvika panyemwe yeshe. Atingoti 2030 ndendiripo. Uchiitai mukoma? Unenge uchipo hako asikote murumende. Murumende takudashanduko. CSC one of the biggest employers bro. Bana Jerry Body one of the biggest employers. Mashama Yakandari one of the biggest employers. But when I saw ita chese chavabata chinomunywa. Enara zetu wakabata yapara. Zupuko wabata yapara. Zinwa wabata yapara. Chese chine zeti chete zeki wabata yapara. ZBC wabata. Zanu wabata. Zeta wabata. Zeta rabi itaneka. Ona ndipo atisa ekona. Sifa wabata. Majizo kuta wana Zimbabwe. Chese chavabata chinopara. Vakanotora makambari emashawa chapa kuna Bharazimba. Onai vanhu vakuda mabasa. Emakasiya ari mumaoko evariziva. Musatora property dzevanhu. Ndochimwe chinhu chandichaita muhurumende yatinotungamira citizen government. Hakuna munhu anotorwa chake. Property rights are going to be observed. Kama uchida kubata chinhu chemunhu unofira mujere. Saka Masvingo. Nyaya pachingwiza. Vanhu displaced kuchingwiza. Vanhu vakabviswa kuchilonga. Vanhu vakabviswa pano pachireza. Kusvika kuchecheche kuenda kunana Chipinge. Nemaprojects asingazikanwi kuti ari kubenefita nyika here. Isu takataura tikati Chipinda. Musanyemera vanhu ndimi vanhu vari kushanda nemunhu waSmith. You are using Smith's laws. Kubva kunyaya dzemutemo wekudzvanyirira vanhu. Muri kushandisa mutemo yaSmith. The Communal Lands Act yatoda kuchinja chinopinda inoti munhu hana kodzero dzokumusha kwake paakazvarirwa nematatiribho ake. Yedu munhu ari kuharara ari muborodhero ari mamucheke understand and have this paper. If you are going to change that paunogara nemadzinza haubviswe nehurumende haubviswe nemunhu yemaoko gara musvika waguta gara ndoinozinyika. Ndakazarwira vanhu maruzevha. Chamisa akapinda
munotora waminda munoziya kuti ukaona uchiti ina ndizaro wazaro ukaona uchiti hapindi ukaona uchiti hazati wazata saka vari kuti shamisa uyo hata akapinda anokutora yaminda vakagara mapurazi chejerai ndaibvunza navagara vamapurazi nezvinokwa nandiri ndikauzani farai mufarisise fui nhaka yemi hakuna munhu anogara munda marungu let reform is irreversible akatorwa munda akagara ipapogara chatouya kuzomupa maroti chatouya kuzomupa kuguta chatouya kuzomupa maextensions chatouya kuzomupa kugara nemakandoti yako. I'm saying it here, Masvingo. Feel free. Vakamuhamida. Aiwa, garaende mugari. Vaya vakamuhamida yakawanda michatumina. We are going to rationalize. Weta umuda hanu kutoa one. But land is our heritage. Isutakasiana nezanu kuti wosaka muamunda toda kwamba matitle deed. Iwo rakubima title deed kosa misangano ndio title deed. Kutoka kupisa kana wasina kuwira yewe. Once we get into government, title deed kwa uri mgari. Paka garante pako hapana kupisa. Urumendera chama zetu ya gari kere kutarujinji mutakunanza mutapitapi uchi kutiwe kana zakanaka ikaisumuke Zimbabwe isumuke. Takaona manje minerals act munozisiya here kuti vama exports atinoita munyika muno 92% tikuexporta raw materials 92%. And about 92% ipapo 70% minerals educhrome platinum irikuenda isina iriho yonopolisa kuneza mabasa kuna nandwe yoneza mabasa kuna na Dubai under our government hakuna mineral inobuda muno mboda muno kana uchida kita gold mukwekwe ita finished product mukwekwe kana uchida diamond ita finished product mantare kana uchida lithium ita finished product matikita minerals vamawana mabasa tiwane nyika ipambe nyika ikoisu muzai dibei mwone dibei Mkoma wangu angari muhurumende kubva 1980 is the longest serving minister. Baba bacharizani mukoma makaite chinobatika chipora rakatombobatizira akabatizira baba rakavaka zvimwe zvimusana zviya zvobva akaitawo zvaakaita vana vamavhairi vakaitawo zvavakaita iwo wakaitei ikazvinanokudzaya vision 2030 aiwa mukoma hatidi takakupa nguva nenyika kuti uigadzire hapana chakabuda chinoungana tivatise mberi iko hatingambokuregei nemakore avanawo baba voenda kunobata kecho isu vana tiri pasi pemvuri nyika inodavo vanhu vechidiki vanoti vachitaura zvirungu zvinozwika vachitaura vanhu vanoratana pane munhu vachitaura pamukomana afrika ine mukomana zimbabwe ine mukomana. Ndataura nyaya yechimwizi. They have been displaced from their places. In our government, hakuna kana tine national project haungobviswi tinoita consultations. Tapedza consultations tokubvunza kuti what
amount do you want us to compensate you with? Because we have inconvenienced you. And they're going to right of in the court as a citizen action, class action. Because we must balance my personal rights against national interest. But that has to be done. You know, if I change the name, come on. Is a philosophy, is a change language, is yellow language. She's cheaper. Because no one in Zambia Marukutapirirwa, no Kutaka Gorda Kupinza Mkomana, Kizai Mkomana. Aiwa, Kuzbati Naneswa Nenika. Yamasu Samana Nagani. Takapida, bitch, Takapida Sinagana Tora inclusive. Takapida. When you come to the phone. Ubiquitous connectivity. Orimukomo connected. Orimubako connected. Orimutoilet connected. Waka wanda orimu big house connected. Orimu small building connected. Infrastructure master plan at night. Did you not be that you guys of Rona Zenegaita? Zeni Papa Zara at the face of my shoulders. Tawaka Playo to Arare, Tawaka Masvingo to Bedby. Is the Melakurai 8 legs with Arare? Accident is evidence of primitivity. It means the road is narrow. It means the government is inappropriate. It means we have the wrong government in office. Local government, central government. In our government, Jesus, at Skudabuti, by it when my councillor change the Pascal executive mayor. So executive mayor and also Vaneman. So that are accountable to you. Canada, the mom visa. Projects of the minister. And then local government is behaving like the minister of ministers or minister of mayors. Right now, no Zamnanga Baide, Maloko authority has Pama Zaganaka, has Pama Zaganaka Watata. Takabuzai, au kwani kutaura munano kama mombe. Kudisema mukakausu kumude waura ya mombe. Munanganga wakaura ya mombe. Umende akafa, nyika akafa. Jaropa
Speaker, Takat, Chena Mary, local government. We want to review the Local Government Act. Thomas Simba local authorities and citizens. More right of recall. Tolerance Simba Murimbi, whether the Mariposa and a political party. In a recall council like a this also is a trappist of justice. Because for the Mumira who vote is Simba Mapa, Matunga Miri, Bobe Brother, Kama Sira, quite a good abuse. Lewa munanga kwa utaru chabisa hapindi. Lewa urumukashi waru wakapinzo wabasa. Induna kutopinzo wabasa pa wakapinzo waipapo. Iwa unakupinzo wakatora. Asikula kutipinzo waipapo. Hapa ndiru kutipa umkana yo. Obidera mkomana. Corruption. Chabura nyikaino corruption. Munosia red back 1.8 billion ilikupera ichinda kuma list financial fraud. Munosia red back 1 billion ilikupera ichichwane rasho mamunyika muno. Mwari hasi benzi, mwari hasi munasina kukwana, mwari hasi chitakwa, baka nyika neimwe yakatokwana zikafu. Yakakwanira vanhu nemhino dzedu dzakatokwanira nemhepo yatakapuwa asi kuna ane mhepo yavava kutora nokuti mhino vakudza kudarika dzavakapuwa naMwari. Corruption ndo yauraya nyika ino. Corruption yauraya nyika ino. Ina handina chemunhu chandinobata takaba tichipinda munhu aba muhurumende anofana kufira mujeri. Bati kana uri baba uchita basa rokunombora mukaka woti vana musaba mukaka varononombora nepavanombora ufu wakavabata munangagwa we vanhu vanongoziva kuti wanoora kutanga nokumusoro. A fish rots from the head. Kana ukaona vanhu vakaora kumusoro pasi vakaora. That's why nakati mupatike zvino ku-citizen movement. No violence, peace all the time. Why? Because we are not a violent people. Mutungamiri ndiye anotitemena the tone of a nation. Pangapana Mugabe, nyika yarakizawo zvaitolarikwa naMugabe. Pana munangagwa, nyika yarakiza zvinotolarikwa naMunangagwa. Pana vachamisa, unenge uri muchakunanzva, zvinonge zvitolarikwa nemutungamiri nguva iyoyo. Opinara mukomana. Haiko tine munyama. Mabiro acho akaoma. Vanoba zvokubana marara ese ndakazana vakatora kupomona. Kuba marara nesuwe. Apinda musuwe jaakuba imomo. Apa marara ari kuba imomo. Zvose kunombora. Kova mavadyaiko. Tichipinda vanhu vari kuita ma-business deals are still above board. The first thing we are going to do is to review all my decisions which were not done in the national interest. We will reverse them, whatever the consequences. Toda chirobasirana veZimbabwe, Marieni yakabiwa goridhe ridzoke, diamond ridzoke, tivake zvipatara, tivake zvikoro, tivake migwagwa, tigadzire upenyu hwenyu, vakuru vaone mapension. Kuti hazvinyatsisi kuti right now, my war veterans anoramba achingovhetwa every year. My elections ati govhetwa. My elections apera, vetting yapera, no mari. Mawo veterans arachigwindo zine wako. Kana mchida rugare, pindai nemukomana. Muone zvandinokuitai. Vetting yakaitwa kare. Muri kunyema mari mchitambwa chitsotsi. Bati mukati mamukana tinogadzira nyaya inokurumidza. Opinda nemukomana. Zambia yana which 6 yakatanga ina kaunda ndobaya baba na kaunda ndobaenda Chiluwa ndobaya baba na Chiluwa ndobaenda Banda shagabu may so rest in peace ndobaenda pa number 4 mwana wasa ndobaenda pana Sata ige zino yakaenda pana Lungu we were 7 go ige zino hizi which 7 South Africa yakaita independent 1994 pana yakanga ina Mandela waenda ndo baba pinda Mbeki waenda ndo baba pinda Mkomana we before Zuma Motlande waenda ndo baba pinda Zuma waenda ndo baba huyo alipo ekeshini muno Zimbabwe one bakapinda
Mugabe wana kubuda vakabudiswa saka ndo vachirimo nanhasi. One kubva 1980 kana mavhiri emota anochinjwa wani, kana muri mumba munochinja usai wani, kana rutivi rwokurara munochinja wani. Zvino nyika inoti hairwadziwi nedivi rekurara yedivi rimwe roruboshwe reZANU-PF. Chinjai divi, chinjai divi, chinjai divi, chinjai divi, chinjai divi, chinjai divi Masvingo, chinjai divi. Opitara mukomana. Indapedze. By-election. By-election. Takwenda by-election. Isusu vauti by-election. Whether winner one seat is a victory. When people see Rutanga Pasha, we are starting from zero. Kanenya yedu takanangana ni pamuchato mkuru. I must steps kuti tiri kupractice pa 2023. Patiri kunopedzerana neZANU-PF pa 2023. Ndoda kuudza ichoba chero vakachinja candidate nanga mudhara munangagwa kuti mukomana anondikuwadza tsvagai mumwe. Boza abweza manje. Muziva kuti game munopedzera mukomana. Ndonzwa hangu mamwe wo veterans vana vamutsvangwa nevamwe vanaiti mushanga vari vachitaura no isusu hatisobvumi. Aiwa mukoma Valerius Vanda, one of our greatest generals. Masoja edu makarwira Zimbabwe, hamuna kurwira ZANU-PF. Makarwira nyika, hamuna kurwira munhu. Bvumidzai kuti anodiwa nevanhu atungamirire. Opitara mukomana. Don't worry, the liberation struggle is going to be in jeopardy. I can defend the values of the liberation struggle better than Munangagwa. I can defend the values of the liberation struggle better than any comrade in ZANU-PF. I can tell you that Nyika Inesu will not lose an inch to any foreigner. Isu adisuzo kuma kutora kwa Nyika yedu, mikoti yedu, ndipize mwone. Dopa mtaona utipane mukomana. Opitara mukomana. Saka ma-elections aya, vanhu vari kuvoterwa makansela. Handizve? Asi sandaendapo vakanyoresa kuvhota ndava. Haiwezva. Makanyoresa here? Citizen kunovhota. Citizen kunovhota. Citizen. Kana musingaipinda mutoenda kumba. Citizen kunovhota. Citizen kunovhota. Citizen kunovhota. Citizen. Nyika inovakwa nevhoti. Takaenda kuMozambique, takavaka nyika nefuti, takaunza nyika nefuti, asi futi itsva yauya ivhoti. Uzari pasaidi pako kuti enda kunonyoresa kuvhota. Kana akanyoresa kuvhota muze kuti enda unovhotera shanduko. Kana avhotera shanduko ngaende kunodifenda vhoti yedu. Haike zvino handisi kuzopfuma. Gore rino anoenda kukoti ndiMunangagwa tindabirwa. Ndoda kumurova gete to gete. 90%. Opitara mukomana. Muri kuvhota here? Muri kunovhota? Those who are going to vote for change, may you show me by raising your hand. Those who are going to register to vote and defend the vote by show of hands. Muri kuvhotera Masvingo. Thank you. Shatanga by election for 26. Chema Kansela
Esa de mundo aiwa. Bakoma na security. Atini munaleta violence baba. Mununganya rale sakanaka. Kana asiri wetu mwise mawe mapolisa. Munaharo wi. Okay? Alright. Maona kama kansela ina. Maona kama kansela ina. Uyo mno mshere. Uyo mno mshere. Ira yenyu siloda. Kuno Masvingo. Kijana Muzai. Bakaita Masvingo. It is not your fault, but Masvingo. Jakaita mistake, which I must acknowledge. Banenya ayo kuti pano kwakaita double candidates. Ene ayo kuti bakasaini kwa kusoro. Who will not repeat that mistake. But our comfort. Ilipanya ayo kuti mrosabu wa mroda. With our citizen representative. Sakati chawia kwa muri. Utakuti chakaiwe what in the name. Shandu from Zimbabwe. What in the name? Shandu from Zimbabwe. What in the name? The regular share what defies mass weapon. Richard is secure. What's 7 way? What's 7 way? You want to ask the president? Going to have fun. Munwiji. Ano kana basa. Check this. Kwa huyu unalinde kule. Hewa unalinde. Ano kana basa. Check this. Dada kwa nyindu mjeti. Kwa huyu. Shandu kwa Zimbabwe. Shandu kwa Zimbabwe. Ronika Mzonda, 1 to 3. All right. What? Yapanya weta. What? Oh, that weapon. Thank you. Order. Let me order. Yes, thank you very much. Bana mai buchini no. Baru buchini na mkando. Mjaoto wakakura kasa bishop. Unaona kama sasa mai basi ama mababuchini. Thank you very much. You are done. What age? What age? All right, sir. Ccc Shandu from Zimbabwe. Shandu from Zimbabwe. Inendoitwa Congress Laura Nakamirira North positions. What the age councillor? Right. Kudamukuti. Bana wa Ccc Masvingo. Nakanzwa kutemera muziko. Ena nakanzwa what for? I want to say. Irayenyu hapana. Iraye papo. Hey. Matimona habudiri palo karai pasi modisto. Mazwe. Karai pasi. Makaita. Ma kansela mali yepana. Ah. Adumona waira. What I want to tell you. In Zimbabwe, we don't want people who are selfish.
That's in itself. Leadership is not about the self. Leadership is about serving the people. But because I take the blame of my friends down. And I tell you, this is the kind of problem. I will not come and ordain one person. Otherwise, you will not be part of this great movement. Put it this way. We don't want confusion, we want love, we want oneness. God bless you. God bless you. Thank you very much. Now, rekandi pezenyai. Nichindu kunenyaya. Yema jambo kante zino moyase. Going forward, there is some mechanisms. I would just say the Wakawanda. Takumeka sure to Kusainwa. Yes. Sit down. Sit down. Kanawasuru Garapasi. Gawa Gavapana Babam Sangan. Sit down. Order. Yes. Sanga baba baba ningine para kupinda. Shandu kwa Zimbabwe. Baba ni jenga osema nanga pana risina mozi. Zadamu ya baba shindoda uya. Maramaka zitaza meka. Baba ndo msulu Zimbabwe zakanaka. Gatrisa na yukoko. Sulu Zimbabwe zakabe zabasa. You know what has to be done. Ccc is not just an ordinary political party. Candidate political party structure. Candidate citizens. So we are bringing a citizen-based program. Yakusaruza MP wenyu na kansela. Munawira na Masvingo. Patru kwenda by election mukuno fatira makansela yede. Mukuno fatira paipo. Patru C mukuno fatira paipo. Ipapa amar kuti kotina ma MP ku paramendere. Tirema kansela ku kansela aiwa. Chakutotangira papa chaturukira neche kuti wakutanga kuti one tikaita one councillor by election we have one, tikaita one MP we have one. Takamirira kuti zadze duro redu ne 6 million votes pana president vamunangagwa nonga vanita 1 chakadeno toda kurova mudhara munangagwa zokuti havana zimali zavo vamwe vanongogomera zeki ngaigomere mavhota tizonokotaura takupemberera goro rino hati vhoti toenda kumba tiri kugara papolling station takamirira kuti vhoti yedu iverengwe. Ine ndatova magedzere pastatus ndichimbomirira kuti makecheni agadzirwa here. Komana upinda here Masvingo oi, kana iri program yenyika tiedzei muone what we are going to do. We will do what has never been done for Africa. Zvamurikuona zviri kuitwa mune dzimwe nyika vanopedzisira vakupondera kuno tasumudza nzvimbo yedu ino.
We have a new Great Zimbabwe vision. The blueprint is going to be unveiled to you very soon. In order, what are the pillars of our new government? Nyata wanabiti atirambitire US dollar. US dollar inongova bridge rokutiende kucurrency yedu, which is going to be the strongest currency in this country, in this world. Tichaita mari nokuti hakuna nyika isina mari yayo. Asi toda kutanga tagadzirisa nyaya yegold. Tounganidza gold redu, which is the gold standard. Togadzira zvinhu zvedu. Mari haidyisa mushongo wamusana, munhu haadyise mbwire mari yenyika, munhu ngaazvibate, ava nehana, kana matipinza isusu, nyika ino inofamba, munhu wese ogara pasi, munhu kuzvizwa here? Are you going to vote for change? Are you hungry? Do you want jobs? Do you want jobs? Do you want real money? Mukomana ngapi? Mukomana ngapi? Masvingo mandidadisa. Zokerai pamucheke, zokerai kurujeko. Mwana wazataona mukomana akagwinya, mukomana ari kuti ndopinda chete. Chero vakaita se mukomana ariko, mukomana ndewenyu. Opinara mukomana. Opinara mukomana. Rujeko oye, voterai, mukomana apinde. Masvingo oye, voterai mukomana apinde. Sumuka munhu weZimbabwe, sumuka munhu weZimbabwe. Voterai mukomana apinde. Thank you, Masvingo, I love you. Madadisa, Mawuya Newondu, God bless you. Thank you very much, Tendai. Maidamasa, thank you, Masvingo. Madidadisa webucheke, Madidadisa webucheko. Thank you. Tendai. Masvingo. Tendai Nerudo. Maidamasa, thank you, Achimaya. Well done, Tendai. Maidamasa Amazang, we love you. God bless you. God bless Zimbabwe. Tendai Masvingo. Mira impamuri papo mandidadisa nasi. Atisifusuzo mira kuenda mira ipapo. Ndanzwa kuti ndofana kunamata. Asi tisatanamata tinoimba Shekombori Africa. This is our African anthem, the citizen movement anthem. Shekombori. Thank you, Masvingo. Kakasumdamdenga tawagak. Munamato atikuita munamato wenyika. Munamato anda kukumbira nekutendedzwa kwandaita nemurizi weupenyu. Ndokumbira wese ari kufamba womira kurengekedza denga. Nyika haigoni kuva nyika isina baba ari kusoro denga. Part of what we are going to do patiri kupinda muhurumende is to bring the country back to God. If you are afraid and you fear God, you will never kill. Nokuti munhu akasimba nomufananidzo wababa, munhu akasimba nomufananidzo wamwari. Ukarova hama yako warova chisikwa chamwari. Isu tine runyararo nokutenda. That's why tinoda kuchichitenda, ndatoda kuseso wenamati. Baba vari kumusoro kudenga tinokutendai. Makanaka nguva dzose munyika yeZimbabwe. Honai baba, handisi munhu ane simba rakanyanya. Kana munhu handina simba rinobva pandiri. Vandinorwa navo vanogara vari mun'anga. Ini ndinogara ndiri pamabvi.
vanhu venyu vanoda runyararo hapana chavavinga vakatiziva ndikoni kuvapa mari handina asi vanezvati wandinogona kuvapa ndimariwa ini baba muri kumusoro kudenga baba ndakumikidza sarudzo dzemunyika muno politics dzemunyika muno. We are going to give this country back to you, God. We are going to give our economy back to you, God. Our resources back to you, God. Our land back to you, God. Jimmy Marwe Munana, Makazita Mama Moses, Watikaka Mamukapamba now. Changira Wakanga Chikaka Mamukapamba now. Ramkanda Makapamba now, Shika Mamakasia. Papa from my name, Mama Lebokareyu. I will come before you, my Lord, to lead your people. I will lead them into happiness. I will lead them into happiness. I will lead them into freedom. I will lead them all, my God, into peace. I will lead them all, my Father, into humility, into submitting to you. Holy Spirit, take over. You shall be the government advisor in a new government. I thank you, mighty God. Bless them, bless Masvingo. Let this be a land of peace in Jesus' mighty name. Hallelujah. Thank you, Masvingo. I love you. Thank you, Masvingo. I love you. Thank you, thank you, thank you. Mushure weku aonekwa sidare MGC rakange rasvipiswa nemangu kudzora kumichino upene vake saka kana male kuzoenda kungofoti unofanira kucherekedza kwazvo chiso chachamisa nemasi. Thank you, our viewers and listeners. Thank you for joining us for the Ccc Masvingo by-elections campaign launch rally. It was lit, as you probably observed, and I'm expecting our colleagues to come in to give you a brief review of the events that took place at Rujeko Stadium in Masvingo, and an analysis of the president's speech. DJ Prof, are you there? I am here, my leader. Thank you so much. I'm here. Oh, my honor say speech president Yanasi, the whole event, how was it? My honor say. I think Samukariro, president is always very clear and what the people of Zimbabwe are suffering. Muno ari kupinda muvanhu, and you have seen kuti he has also debunked the situation yekuti iri tende ndere leadership, iri tende ndere povo kana kuti ndere mhomho yevanhu. He is getting into there. He reminds me of the stories that we had, or the other video footages that we have seen of the former South Africa President Meyiso, rest in peace, Comrade Nelson Mandela, when he used to go and be with the people sitting in the stadium watching soccer with people. That's exactly what we are seeing from the president, and I can tell you that he has learned a lesson as he was growing up in politics, that the politics of being the chief, being the boss, being the chef, it's not the correct politics for Africa. It's not the correct politics for Zimbabwe. But coming back to the Masvingo rally, I think it was lit. Considering excuse me, the people of Masvingo vamwe vacho vanga vatotyidzirwa, vamwe vacho vanga vasi kutomboziva kuti the court yakapa a go ahead yerally nhasi, because mapurisa akanga atospread a message kwese kusvika
I think the whole areas of Masvingo would know the rally has been cancelled. So imagine the information at short given time, especially in and around Masvingo, and they managed to convey now from morning. That's why you also see Kuti Nasi yet delay a bit. Even my podcast says a delay a bit just because of the situation that is in Masvingo. ZANU-PF is I mean, on its toes. Vari kutya the new baby because havasitomboda kumbonzwa kana even poema wekuti triple C iri kuita zvakati. Vari kutya ende vari kutya zveshuwa. And believe you me, mukomana akauya kuipa. Mukomana akauya kuipa. I can see today's views online were at one time were 9,200 as compared to some of the views that ndinoona is kana tikada kutaura viewership yanezuro yakanga iri kuma 8,300 something compared to Binga rally yeZANU-PF yakanga ine vanhu 94. Then you wonder what yeah, you know, so people are being lured with the message that the president is giving to the people. He's speaking the message that is straightforward, that is clear, that people can relate to. Sure, you cannot go to listen to a message you the boo, 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 like really. You honestly you can't. If I no more logical person. Yeah, especially kumba ukwasi hakuna chikafu, hakuna magesi, hakuna mvura. Wosoudzwa kunzi hanzi boo boo. So we have gone beyond that you know that stage yekuti vanhu vanoenda kunoudzwa majokes pazvinhu zviri serious in life. You know, we are speaking about people's life. We are speaking about people who are hungry. We are speaking about people who can't even access medical facilities. We are speaking of the people whose children cannot even access educational facilities. We are speaking of the students of the university who after graduation are not getting their jobs. Then you find someone saying boo 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 in front of people. That's really, I don't understand. Hence, you hear one of the former ZANU-PF Masvingo, who is the former Masvingo resident minister, who came on stage today. He said, Mnangagwa is older than me. As you look at me now, you can see that from the time that I was born until today, and from today to the time that I'm going to my grave, my grave is nearer than where I was. Why do you want me to become your leader? Do you want me to lead you to grave? Exactly. Or do you want me to lead you? And he asked the people in front of them, are you sick in your head? You look at the person Munangagwa will tell you, you want to tell you in give me that you want to take you to in your future. You want to change the generational situation at his age. You know, it touches even the young people like us. Now the person who is 77, 78, I am still 32 years, 40, 50 years between us. That person wants to lead me into my future. How can that person lead me into my future? So the president was so and is always so straight and very clear about what are the people experiencing in each and every day of their life. That was the clear message that the president said to the people. So welcome, Chief and leader Barbara, DJ Babs. Welcome to the podium. We just actually speaking kuti tikuona say the rally or the speech yapiwa na president kumasvingo nhasi, of which we know that most of
his time and all the speeches that he give to the people wherever he went, it's more like the touching. He touched like on the spot of exactly what is what people are experiencing. Ameno kuti mune one or two zvamungada kuwedzera pane the speech of the president wataura nhasi Masvingo. Thank you, DJ Prof. I hope I'm audible. I hope everyone can hear me properly. You know, I'm in a low network area. And thanks to radio, because I was able to listen to the president's speech on radio. I could not connect on Facebook. It was very difficult. So if you are somewhere in Zimbabwe, in the rural areas, or where there will be unstable network, you just need to tune in to change radio. You know, I could hear everything without any issues at all. Yes, today, I think everyone will agree with me. Today, the president gave, you know, his most, or maybe he reserved, we should say he reserved the best for last, the best for his home area. Because that was a powerful speech. The president was on fire from start to finish, and he addressed all the issues. He spoke about the people's problems. He spoke about policy, how he is going to solve all those issues as soon as he gets into power. And that's very refreshing to hear the president and a president, you know, talking about how to solve problems, how he's going to resolve issues that are giving us problems, sleepless nights right now, the problems that have, you know, made us refugees in other people's countries. 4 or 5 million people, 5 million Zimbabweans are outside the country because of the very problems that President Chamisa spoke about today. And fortunately, and very welcomely, he also provided solutions, how he's going to deal with the country's problems. That's exactly what we want. And just like he has done in all the rallies that he has been addressing, he spoke about the issue of violence, that we are a non-violent organization, a peaceful party, a peace-loving party, you know, and will not resort to violence at any time. And obviously, he condemned what ZANU-PF is doing and what the leadership of ZANU-PF is doing. He condemned, you know, state-sponsored violence that we are seeing every day. People being victimized, people being killed for supporting a party that they want, for supporting a man that they want. And he said that would be a thing of the past when CCC gets into power. Anyone, everyone will be allowed to support any political party of their choice. And that's what we are fighting. It doesn't mean that even with power, when CCC is in power, that everyone should be supporting CCC. No, anyone can support any political party of their choice, and they will not be victimized for that. And you know, he made that very clear. And lastly, now Zimbabwe needs a person, a leader, a president who fears God. We now want, you know, a God-fearing leadership. Yes. And this is the same thing again in Mutare yesterday. That's one of the prerequisites of any leader in the CCC, that you must be God-fearing. Because a person who fears God, if is a person who fears even the people that he is leading, is a person who fears to be involved in any corrupt activity. Because God says, thou shalt not kill. So that's the basis of all our problems that we have. A leadership, a government that does not fear God.
that does not fear the people, that does not fear or respect the citizens that it is claiming to be leading. And you just feel refreshed when you have a leader who puts God first before everything else. And you heard the powerful prayer that he gave at the end. That's a leader that the people want. And I should say thank you to Masvingo. Thank you to all citizens in Masvingo for standing up, for coming in your thousands. Remember, this rally was banned. And it was so embarrassing how ZANU-PF always exposes itself. And the ZANU-PF is a gift that keeps on giving. They say that they are banning our rally because they will be having another rally in Mucheke Stadium. And there was no rally in Mucheke Stadium. How foolish can a government be? How foolish can a government be? Childish. How you lie, daylight lying like that, you lie through your teeth that we were going to be having a rally. And there was a few people that were not even making a team, that were playing social soccer. How embarrassing. Nyika inonyepa kudaro, hurumende inonyepa zvakadaro. Kuri kutya. They are fearful of President Kamisa. They are fearful of the citizens. Hurumende inotya vanhu vainotungamirira, inotya president wavari kuti haana plan. Why are you afraid of him? Anyway, I know my network is not very stable, so I will end back to Professor DJ Prof. Thank you very much. Thank you so much, Chief. About you always give us a word of wisdom and always shed more light in terms of things that yeah, I agree with you. And sometimes people become so emotional on the side of ZANU-PF when they lie to the whole nation, even to lie to the extent of going to use legal terms in lying. That's totally absurd. But anyway, DJ Babs, kuibone njani namhlanje speech ka president? Yes. Thank you so much. Good morning, good afternoon, good evening, Zimbabwe. Lingabe lichona njani? Twakazi omuhle. I'm having network challenges just like Chief here, so I'll try to be as quick as possible. Maswera say Mamuka say Mure Zimbabwe. Yes, the president's speech was just excellent. It was powerful in the sense that ever since President started these rallies, I've listened to him, and he always says things that that resonate with the provinces that he will be doing those rallies. The speeches, are easy. They are not just speeches to garner votes or just to hoodwink people to come to CCC, but these are speeches by the champion. You could even see the seriousness your President Kuti is planning for a new Zimbabwe. He's saying exactly what they will do when they are voted into government, how Masvingo is going to be the hub, connectivity, logistics, being Masvingo being the central province. So he's saying it will be the hub of networking, which I see as a very brilliant idea, DJ Prof. And also spoke of the great things that are in Masvingo, the companies that were closed in Masvingo, saying they will have to be opened, the water projects that are still pending in Masvingo, all sorts of things. He also spoke of great people that hail from Masvingo, and one of them being Mzenda, and also said if Mzenda was still alive, he was going to invite him to come and recite his poem Nyakasiyana, because it's relevant now.
hanzi tosvika kurini kuti tichidya nhongo dzezvironda. This is what we are saying, this is what the Zimbabwean are saying. Tinosvikepi tichidya nhongo dzezvironda. And Muzenda was saying, reciting this poem to the white colonialist, and now we can safely recite the same poem to the black colonialist, the black elitist. The Zimbabweans are not free, they are not independent at all because of ZANU-PF corruption and looting, ZANU-PF misrule. So I find the president's speech to be a speech that was said by someone who is getting ready to get into to the government. I like the confidence and I like the endorsement that he got from the people of Masvingo when they endorsed President Nelson Chamisa to be the next president. And his confidence to say, give me, and give me, the pay. You know, he's so confident. He knows what he wants and he knows what people want, and he believes in what people want. I liked also the idea that Chamisa says in his government they're going to be more consultations. They are not going to do any decision without consulting the people. This is the democracy that I know. That you can't just come to an area and construct a dam. You put fish inside that dam and say takuakirai madhamu tabva takuisirai howe kuti mudye, and when you did not even consult and you don't even know kuti vanhu vacho vari imomo vanhu vakaita sesu isusu vana Barbara wairadziwa wasingadye howe. So you just say because you just think of a project and you say takutoita without consulting people. So I take it kuti issue of consultation is very key and it's people centered. Chamisa CCC is coming up with pro-poor policies. We even see him, the style, the sitting arrangement has changed as well to say he is now sitting with the people to say we are one, we are together, let's build Zimbabwe together. Hakuna chef, hakuna mkuru, hakuna chi. So this is the Zimbabwe that we were yearning for soon after independence. We didn't get this. And I have every hope that President Nelson Chamisa is going to win overwhelmingly the 2023 elections. I don't want to speak about 26 March elections, because those people were called by Monzora and they are going to be re-elected by the people because they were elected by the people. So 2023 is key. President Chamisa said, by-elections and mastepu emuchato. Tiri kugadzirira muchato wachona uripo 2023, and I think this is a proper ground, and I can't even imagine the inaugural rally professor kuti ichange yakaita say, where are we going to have this rally? Because if you add the Harare audience, you add the Kwekwe audience, the Gwokwe audience, the Blawai audience, the Cholocho audience, the Gweru audience, Mutare audience, Masvingo audience, Marondera audience. So far, he only did 9 rallies. And if you add all those people coming at one place, gathering at one place, I can't even imagine what is going to be like. And where in Zimbabwe are they going to gather? Or maybe they are going to say, because I'm foreseeing kuti mapurisa zveshuwa acharara nebhutsu, because I know this rally it will be very difficult for it to be granted, and I know ZANU-PF is in a panic mode. They are panicking, and these are the last. Before you go on, leader Barbara,
Can I ask a question? Matara, inaugural rally, just in case there are other people in the audience like me, Vasinganya Society, what do you mean by that inaugural rally? What is that? The inaugural rally is the rally where the CCC is going to be launched. Remember, we haven't launched Okay. the party. All right. Yes, Okay. when we Hey, what are you? okay, so I was saying kuti I can't really imagine kuti kunenge kwakaita sei pachalonjwa this CCC, because these are only the launch for by-elections only. The launch for the CCC is going to be done at a given place or venue, and I'm now thinking which venue could be ideal for such an audience. I really liked every bit of it. The rally was just electric. The people of Masvingo, you know what happens? At first, the rally was said not to be there. It was said to be cancelled. So some people, they take the first word. So I know a lot of people did not turn up because they were not sure whether the rally is on or not. And some were not sure whether the rally is going to be peaceful or not. Some people, they don't want violence. Some people, they are not politicians, but they just want to hear what the political parties here has to offer. So some people will just go silently. They will not attend. They will just go and sit in their homes because they don't want violence. Because kana chino chambonzi cha cancelwa and then chozonzi chako, you don't know the motive behind. But also what Chief Soshe said, ZANU-PF, the police said the ground that we wanted was booked by ZANU-PF. But I saw a live clip coverage by another media house where there was a soccer match of Mabuzas. It was not even the big teams, it was the Boozers. Yes, that way were there in that on that field, which to me it tells me kuti the regime is panicking. And I'm told the rally that was supposed to be addressed by Chiwenga never took place. So I'm not sure exactly what transpired, but inini chandongoda ngotaura ndechekuti Masvingo yadadisa. We are so proud of Masvingo. You know, this is the last rally, and we now are preparing for the elections on the 26th. And also, President emphasized that on Wednesday is going to be a fasting and prayer day. So we urge our listeners and viewers in Change Radio to follow suit, those that believe in Jesus Christ, that those that believe in God, to fast and pray for free and fair election. I can't say free and fair because the free and fairness starts now. So the ground is not level, but we are still going into an election. So now we are praying for peace, that the elections become peaceful, and we are also praying for God to be on our side, to God to preside over the elections, because Tega Atijigoni, we can't be we can't beat as the system that is in power. They have got the apparatus, they've got the guns, they've got the machinery, they've got all the rigging machinery, but it's only God who can set us free from this bondage. I thank you. Oh, what did you think of the way President Chamisa handled the double candidate issue in, was it Ward 4? There in Masvingo. I think he did well. He did well. He's a father. Both candidates belong to CCC, and he's a uniter.
The president handled well. He said both of them are to blame. They are selfish because they failed to reach a compromise. And he said, I don't know how you are going to do it. Maybe you can support one candidate whom you see kuti ari popular, but we want that vote. So to me, I think it was fair enough. Unlike trying to chase another candidate and say that candidate does not belong to CCC. No, CCC is a new party, and we are taking everyone. We are not chasing away anyone who wants to stand for the party. And he said this. I liked the humility, Estella, Yes. of President Chamisa, whereby he asked for forgiveness and he took responsibility, took the blame to say we made a mistake at the top and we have to admit and we apologize. And he did not only apologize, but he offered a solution to say it will never happen again. As he said, in the future, he is going to sign for the candidates. And he said, if he signs, then there won't be any double candidates, of which I think it's a very, very, very good idea, because the issue of double candidates, it costs us. I know, I was there in 2018. 2018, the double candidates were so many, and caused by Douglas and Comich. And then now it shows us, which means it was deliberate. These people were building their monarch from that time, and we didn't even know. So it costed us, because if you would add the figures for the two candidates, you will find that they were more than the figures for the winning ZANU candidate. So if we had fielded just single candidates in all those cases, we would have won all those seats. Yes, that's right. Yeah. I also like the way the president handled that double candidate case. He stuck true to the mantra of putting the citizens at the center of everything, because he said, look to see who the citizens want. The one that the citizens like between the two of you is the one who should proceed. And he also put, that responsibility on the two of them, that between the two of you, like, just look honestly at which one of the two of you can advance the interests of the party more, and then the one who the citizens are most likely to rally behind is the one who you the two of you choose. And I don't know, there's something I noticed. One of the candidates actually hugged the other one and showed some kind of like she was conceding. I don't know if you noticed something like that. And I felt like, that was a special moment where if there was like a tension between them, but the way the president handled it, he just resolved whatever, tension might have been there. And I feel like that decision was already made right there on stage, even though it was not announced. But, the truth was allowed to prevail right there on stage, which is one thing I really like about President Chamisa, that he's basing his policies, his all his campaign, he's basing it on truth, which is our most powerful weapon against ZANU PF, who rely on lies to stay in power. So the most that we as citizens can do to neutralize ZANU PF's hold on power is to confront their lies with the truth at all times. And as we all know, in life, lies are dispelled by the truth. So that's one thing I really like about President Chamisa's speeches. They are centered around
bringing things back to God, like the way he said in his prayers that he wants to give Zimbabwe back to God. And that is, I found that very, very moving, because it's one of the things that I was very worried about Zimbabwe in recent years, that there were a lot of cases of ritual killings, of prostitution by very young girls who are forced to sell their bodies just to make it by, young men who are forced to take drugs just to, to get some relief from the stresses of life, living at home as a young adult without a job, without any contribution that you as a man can bring into the household. Um, so many cases of cruel murders that I've heard coming out of Zimbabwe, of young women who on social media, they do anything to to get by. And I feel like what President Chamisa is seeking to do with his intention to bring Zimbabwe back to God is exactly what Zimbabwe needs right now. For people to remember that, there is a creator to whom we are all held accountable, that whatever you do, even if it's in the darkness, it is known by the creator. And to revive the culture of fearing God that sustained our nation for a couple of decades after independence. I remember when I was young, you couldn't sit on a bridge and smoke cigarette as a young person. Any adult passing by would caution you, would tell you to stop doing that, and you wouldn't do it because you know that it won't, no adult passing by would allow you to get away with it. And I'm looking forward for us to return to that, where the community takes care of the children, because as a parent, when you leave your kids to go out to play, you can't have your eyes on them all the time. But it is comforting if you can know that whoever adult is out there can be like a mother, can be like a father, and discipline the children and guide them wherever they are, and to know that no one has any desire to do any harm to your children when they are out going to school. There are so many cases of children going missing on their way to school or from school. People have lost that conscience. People are doing anything to survive, but we need to bring our country back to those values, to those norms, and from there we'll be able now to rebuild our country. I don't know, DJ Prof, are you still there? I am still here, my leader. I'm still here, and everything that you have said, everything that has been said by Leader Barbara, it's exactly what the president is talking about. And you heard him. He was talking about he still believe now that there is no one, and absolutely no one, that in ZANU-PF now, as it stands now, can speak, stand firm to speak about the ideologies of the liberation struggle more than him, because he knows what the people fought for and what are the people in ZANU-PF now representing for. So it's all those things that yeah, they've lost touch about the reality in ZANU-PF. They've lost touch of what is happening. I wanted to give one of the example before we close leadership, that
Another example of Mnangagwa, he was talking about with people saying that if you want a school that is built by ZANU-PF government. If you want a road, is built by ZANU-PF. If you want a bore, it's built by ZANU-PF. And I'm like, excuse me. And I was like, this guy is campaigning as if he's in opposition. Like, how can you campaign as a government telling people that, but the things that you are talking about, they are not on the. It's like you are promising people that if we come in, we are going to give you balls, we are going to give you roads. And like, the unfortunate part is that people are not allowed to ask questions on rallies. But I think one of the question was going to say, like, President, you said if you want schools, it's government who's going to build them. You have been there for 40 years. How many schools have you constructed? Have you built? Like, have you built? How many roads have you constructed? If you're saying that the ZANU-PF government will construct the road for you. How many hospitals have you built ever since you came into power in 42 years ago? But you are coming here telling us these things that we are not seeing. And I don't know, those comrades, maybe they think that people are still in the analog era and they don't really. I don't want to insult the people of the analog era to say they don't really think, but they've lost the touch of the development. They've lost the touch of the technological development in the world. They even lost the touch that as people develop, their mode of production also develop. Their modality of thinking also develop. We are no longer thinking of zvirei nengoro we are now thinking of trains. We are now thinking of bullet trains. We are now thinking of aeroplanes. We are now thinking of technological advanced stuff that are. We are no longer thinking of drone wagons. The time is gone, past long time ago. But I'm still thinking that Mnangagwa, I don't know if he has got advisors who are young, but I'm still thinking that at his age, he's still at that time where he thinks that the people of Zimbabwe or the people of Africa are still that primitive. And when he look at us, he look like we are old Stone Age people. You know those the Hottentots. I don't understand that guy. But anyway, the good thing is we have got a visionary leader. Yes. With a young, energetic leader who speaks what we live today, who speaks of what is not in the shop today, who speaks on what is not in my pocket today, who speaks of what is not in the bank today. So those are exactly the things that people want. And he doesn't only speak about it, viewers and listeners. He speak about it and he tell you the possible solution to those things. And he tell you the weaknesses that are causing these people to not to have those things. He said that lastly, my leader, he said that they'll tell him that he doesn't have plan. So for now, he's very clever. He is not going to tell them the plan. And because when they copy the plan, they don't copy with a name. They only copy the plan, but they don't have answers. So he used to. At one time he was called Ramakopa because he copies everything that Ramaphosa was doing. Yeah, Ramakopa. Yeah, he used to copy everything that South African president used to do, especially during the COVID regulation. If South Africa said we are going to lock down, they are also going to lock down. If they said we are going to lift lockdown for 2 days, he also lived 2 days. He didn't know what to do actually because definitely you cannot know what to do when you put a minister of health, an army general who can even differentiate between the word R and L. Like really, I don't want to insult the people that are illiterate in Zimbabwe is because of the same government that we are talking about. But we are saying these things have to change, and what can only change is Ngapi the Hakim Komana. If the Mkomana gets in, the Mkomana is going to make things happen, and we know for sure. We know we're speaking with authority on that because we have had an experience of Mkomana before.
And people were doubting him when he said some of the things before, and it came to pass. We have got a God-fearing leader. Not vanhu unoona vari kuswera vari kuzvimang'anga. Ndaona umwe achipa vanhu, guys, violating people's right of worshiping. You go with nezvindazanda zvimagemenzi zvezanupf kuchipa vanhu pachechi for what? Kuchechi futi of all places. Yeah. But anyway, let me just say it was nice to have you viewers and listeners on this platform of Change Radio. My name is DJ Prof, and I think we've been here for a long, and we're trying to do that every time that we unpack and so and so. I know from the technical department, they've got some few apologies to tender to people. As yesterday, I think they've mentioned that sometimes we have challenges in terms of the network and our gadgets, sometimes the connectivity. And I said it also that we are in different countries, so that linkage of connection sometimes it really make us run around like headless chicken, but at the end of the day the message has to arrive to the final consumer. This is my final words. Thank you so much. Back to you, Dita Stella. Thank you so much, DJ Prof, and thank you to all our viewers and listeners for once again joining us, and for all your contributions in forms of messages. We greatly value your likes, your loves, and your comments. As we close off, we would just like to remind you to register to vote if you have not yet registered to vote, to mobilize and encourage especially the youth to register to vote. For those who might still register to vote at this point, you probably will not be able to take part in the by-elections, but we still have the main battle to fight in 2023. So as President Chamisa said, the by-elections are just practice. Our first steps, kuti dare, nana, as we gain confidence and prepare the 2023 elections. If you have registered to vote, there's feedback. If you have registered to vote, make sure to check your voter registration status on this website, which we are going to fly on the screen. And if you have any questions to do with voter registration, you can call on the number 0808-0219. We also have a number that you can send a text message to, and it will give you your voter registration details. We are going to post that number in a comment so that you can easily check your voter registration status and to check that all the details are still correct. They have not been tampered with. With that, I would just like to wish you a blessed rest of the week. Do keep an eye on this space. We always have different content, including Twitter spaces that are held by sometimes Hopo Chingono, sometimes by the CCC Diaspora Network. So please always check with us and ensure to like and to subscribe to our YouTube page and to click that little bell so that you are alerted every time we go live. So we're just going to leave you watching one video by Nyasha Zimunya. It's called Ngapinda Hakem Komana.
blessed day. Take care. Bye-bye. Yeah, Citizen Coalition for Change, New Great Zimbabwe, one people, one nation, one vision. Simuka Zimbabwe, simuka, chamisa chete chete, kapinde hake mkomana, voterai mkomana, apinde mkomana, voterai mkomana, apinde mkomana, voterai wo. Nyika kudikia mukomana ndia nekia yellow yashika banyaya tatu. Yeah, Citizen Coalition for Change, New Great Zimbabwe, one people, one nation, one vision. Simuka Zimbabwe, simuka, chamisa chete chete, kapinde hake mkomana, apinde mkomana, voterai mkomana, apinde mkomana, voterai wo, apinde mkomana, voterai mkomana, apinde mkomana. 2023 kana movota, voterai wo, chamisa maZimbabwenzi kana movota, mugovoterawo chamisa, yawo kana movota, yawo kana movota, kana movota, yawo kana movota, apinde voterai apinde voterai wo, apinde voterai apinde harawa dzakambozama kukiyakiya asi kutonga nyika kudikia mukomana ndiye anekiya yellow yasvika panyaya tatu. Yeah, Citizen Coalition for Change, New Great Zimbabwe, one people, one nation, one vision. Simuka Zimbabwe, simuka, chamisa chete chete, kapinde hake mkomana, apinde voterai